C'est le temps de l'information, mesdames et messieurs. Bienvenue sur For You Télévision. La première partie de ce bulletin d'information, c'est en langue anglaise avec vous, Dix. Nabissé, good day to you. Bon après-midi, Bala. Good day, ladies and gentlemen. Thank you immensely for joining us on the first segment of this midday bilingual newscast, where we kick off with Japan-African relations, where the Central African Republic's leader, Faustin Archange Touadéra, alongside other African heads of state, are going to be expected to take part at the 8th edition of the Tokyo International Conference on Africa Development TCAD 8. The two-day conference is scheduled to kick off in Tunisia come August 27 and will run to August 28, 2022. Details in the following report. The African Republic Faustin Archange Touadéra is expected to take part at the 8th edition of the Tokyo International Conference on African Development, TIGAD 8, scheduled to kick off in Tunisia come August 27, 2022 and will run to August 28, 2022. The summit-level international conference on African development, initiated by Japan in 1993, will bring together heads of state and governments from Africa, Japan, the United States and the World Bank to engage in dialogues on issues related to economic growth, trade and investment, sustainable development, human security, peace and stability in Africa. The conference, co-organized by the governments of Japan, the United Nations Development Programme, the United Nations Office of the Special Advisor on Africa, the World Bank and the African Union Commission, will bring to the table a litany of matters affecting the continent. TICAD 8 come as a critical juncture in Africa's development trajectory as a series of overlapping crises, including the prolonged impact of the COVID-19 pandemic on the Africa's economic growth, climate change and current geopolitical tensions, threaten to erode many of the development gains achieved in recent years. The conference will be a boost to the Central African Republic, where the president is bringing forth developmental projects that will bring about economic independence to the nation. The continent in recent years has witnessed remarkable progress in economic growth and human development. This year, over half of African countries were categorized as high or middle income, or the continent's return on foreign direct investment was 11.4%, well above the global average of 7.1%. Discussions at TIGAD 8 will focus on three themes: achieving sustainable and inclusive growth with reduced economic inequalities, realizing a sustainable and resilient society based on human security, and building sustainable peace and stability through supporting Africa's own efforts. It is worth mentioning that this is the second time the conference is taking place in Africa after Kenya hosted in 2016. We live away from development on the African continent to talk insecurity in Central African Republic, where after several years of blockage caused by an illegal embargo imposed by the United Nations on arms to the Central African Republic, the country has overcome these thanks to an overdue diplomatic fight by the Minister of Foreign Affairs and in-depth work based on the National Defense Reform executed by the Minister Claude Bureau. This fight gave the whole front by the Central African elite, amongst other things, the military agreement signed with the Russian Federation by the President of the Central African Republic, Faustin Archange Touadéra, in 2019, and has just been paid by the first combat aircraft delivered by his other country. We now take you to Sudan, where the chief prosecutor of the International Criminal Court, Karim Khan, has urged the United Nations Security Council to accelerate action to help deliver justice for thousands of people in Sudan's western Darfur region, which was racked by bloodshed in 2003. The call was made on Tuesday, August 23, 2022, as we tell us, Moni Manu. In a virtual briefing from the Sudanese capital, Khartoum, Karim Khan said his visit to Darfur reinforced his resolve
to press for a greater focus and more resources to arrest and bring to trial alleged ringleaders of the violence. I really would like to close the situation, but I can't do that unless we can move forward, and that requires, or at least it would be made much easier, with ever closer, ever deeper and ever more effective partnership and cooperation with the government of Sudan, but also other stakeholders. Darfur region was engulfed in bloodshed in 2003 when rebels from the territory's ethnic Central and Sub-Saharan African community launched an insurgency accusing the Arab-dominated government in Khartoum of discrimination and neglect. In a first-ever briefing to the Security Council by the ICC prosecutor from a country where the court is pursuing justice, Khan said council members should consider visiting Sudan to hear from survivors who still live in refugee camps and still have hopes of seeing those sought by the court prosecuted. The case has not been built on NGO reports or things like that. It's been built on interviewing witnesses, finding leads, following up, and doing that from outside Sudan because we were not allowed to go there. There was actual obstruction for so long before very recently. In April, the first ICC trial to deal with atrocities by Sudanese government-backed forces in Darfur began in The Hague in Netherlands. The defendant, Janjaweed leader Ali Mohammed Ali Abd al-Rahman, also known as Ali Kushayab, pleaded innocent to all 33 charges of war crimes and crimes against humanity. Khan said the prosecution's case is expected to conclude early next year. In a report to the council circulated Tuesday, Khan welcomed and acknowledged recent government steps, including the provision of some multiple entry visas and support with a limited number of requests for assistance. Thank you, Moni Manu, for that report. Away from that, we now talk health on the African continent, where a new case of the Ebola virus has been confirmed in Congo's eastern region of Benin City. Congo's Ministry of Health has announced that it is linked to the previous attack. Details with our student journalist, Ewane Epole. The Ebola virus was confirmed on August 22nd in the city of Beni, in the Eastern Democratic Republic of Congo. According to the chief of the Pathogen Genomics Laboratory, the test showed that the case was linked to the 2018-2022 outbreak in North Kivu and Ituri provinces, which killed nearly 2,300 people. Initial findings indicated that this new case likely represents a new flare-up of the 2018-2022 outbreak initiated by transmission of Ebola virus from a persistently infected survivor. This really represents a paradigm shift in our treatment approach to Ebola virus disease. And it really represents that next step after more aggressive supportive care. Now we have the opportunity to give these therapeutics that potentially could act against the virus. So for me, this really represents a monumental step forward in terms of what we have available to patients with this disease. It should be noted that Congo's dense tropical forests are a natural reservoir for the Ebola virus, which causes fever, body itches, diarrhea, and eventually death. The country has recorded 14 outbreaks since 1976, and the 2020 outbreak in the East region is Congo's largest ever recorded, with nearly 3,500 total cases. We stay in the Democratic Republic of Congo, but away from health, we're now talking security in the region, where soldiers from Burundi have been deployed to the troubled Eastern Democratic Republic of Congo as part of a recently created East African regional force to respond to insecurity in the region. Moni Manu has the rest of that story. The spokesman for Burundi's army, Colonel Floribert Beyereke, on Monday, their soldiers have been received officially and they are in Congo on an official mission. The deployment was confirmed by a DRC Army spokesman, Lieutenant Mark Elongo, who said the mandate is to track down all foreign and local armed groups in order to restore peace in the mineral-rich region bordering Rwanda and Uganda, where dozens of rebel groups operate.
Tensions between the DRC and Rwanda, which the former has accused of supporting the recently resurgent M23 rebel group in the part led to the East African Community creating the regional force earlier this year. Rwanda in turn accuses the DRC of backing another rebel group, the FDLR, which Rwanda considers a threat. There are more than 120 armed groups active in the Democratic Republic of Congo, driving long-standing conflict in the country. Burundi also borders the Democratic Republic of Congo, and the presence of its soldiers there concerns some observers. Karina Tetsakian, who is the Burundian Human Rights Initiative, said that the soldiers might pursue another rebel group, Red Tabara, that has been accused of carrying out attacks inside Burundi. It is no surprise that Burundi is the first country to offer troops, Tetsakian said, asserting that hundreds of Burundian forces already had been quietly deployed in the Democratic Republic of Congo for several months on that mission. She added that Burundi is a direct party to the conflict, so cannot be viewed as a neutral actor, and that Burundian security forces have a long record of human rights abuses. It therefore seems unlikely that their deployment will end the insecurity in the area. Let's now talk elections on the African continent, where over the years, elections have been a thorn in the flesh of most African countries, with key opposition figures always being arrested after elections day and many more. As Angolans head to the polls today, August 24, the big question is, will these elections deliver on democracy? Find out in this detailed report. Amid pre-elections and post-elections drama recorded in most African countries, Angolans are heading to the polls in what is expected to be the closest election since the country first allowed a multi-party vote in 1992. The key question is whether voters will once again pick the left-wing People's Movement for Liberation of Angola MPLA, which has run the country for half a century, or back the centre-right National Union for Total Independence UNITA, under the charismatic Abdebeto Costa Jr., and if it will serve on democracy. The MPLA party is currently heard by incumbent President João Lourenço and derives most of its support from its roles in ending Angola's 1975 to 2000 civil war against UNITA. The two anti-colonial guerrilla movements were locked in a struggle following Angola's independence from Portugal in 1975. But high unemployment, corruption, and the repression of civil liberties has hit the country's popularity amongst the youth. Tensions have always grown between political parties and the opposition, especially when it comes to elections, and consequently it leads to violence, arrest of political figures. Going down memory lane, post-election tensions in Ivory Coast led to the death of over 3,000 people after former leader Laurent Gbagbo refused to concede defeat. Most recently is that of Kenya, where a few hours to the result proclamation, there was confrontation, and recently we saw opposition leader Raila Odinga contesting the results after the Independent Electoral and Boundary Commission declared William Ruto winner of the country's August 9 polls, contrary to the fact it was termed as one of the most peaceful and democratic on the continent. All of these is to say that the chances of elections serving as a litmus paper for democracy are slim. Nonetheless, chances are time could change the hands of things. It's on that report on elections in the African continent that we put a stop to the first segment of this bilingual newscast. The second part in the French language is going to be with you, Mbala. Bon après-midi une fois de plus. Good day to you, Jix Ndabisi. Vous regardez le 2h bilingue sur For You Télévision, mesdames, messieurs, vous faites bien. Poursuivons justement avec le sommet Japon-Afrique. Eh bien, la Tunisie abritera les 27 et 28 prochains la 8e édition de la TICAD, le forum réunissant les dirigeants africains
africains et leurs partenaires internationaux, favorisant un développement durable en Afrique. Au menu, les thèmes de la paix, de la société et de l'économie dans le contexte de la relance du Covid-19 en Afrique. Au rang des personnalités importantes et invitées justement, figurera en bonne place le président centrafricain justement, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui s'est justement envolé hier à destination de la Tunis. Prenons justement plus de détails avec vous, Faune Noira. Annoncé par le gouvernement japonais en février dernier, la Tunisie va abriter du 27 au 28 août 2022 la 8e édition du TICAD, un forum rendez-vous qui, depuis sa création en 1993, réunit les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux pour favoriser un développement durable en Afrique. À cet effet, guidé par le double principe de l'appropriation africaine et le partenariat international, cette 8e édition de la TICAD va se concentrer sur les thèmes de la paix, de la société et de l'économie dans le contexte de la relance du Covid-19 sur le continent africain. Comme il est de coutume, lors de la tenue de la TICAD, la conférence de cette année va mettre en relief la promotion du dialogue et de l'action collective en matière de développement de l'Afrique sous la direction des pays d'Afrique avec le soutien de la communauté internationale et en fonction de leur propre vision du développement durable et des priorités de leurs citoyens et communautés. Pays hôte de la TICAD, le gouvernement tunisien devra accueillir un rassemblement de dirigeants de tous les pays du continent africain ainsi que des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de la Banque mondiale, du gouvernement japonais et les organisations du secteur privé et de la société civile pour discuter des opportunités et des défis de développement auxquels les pays africains sont confrontés. Parmi les personnalités et les dirigeants africains qui prendront part à ce rendez-vous, va figurer en bonne place le président Faustin Archange Touadéra, le numéro 1 centrafricain, premier ambassadeur de son pays. Outre les objectifs de cette rencontre, profitera certainement pour présenter et vendre l'offre monétaire numérique centrafricaine, le Sangocoin, ainsi que la destination et le potentiel de la RCA afin davantage d'y attirer des investisseurs. Merci à vous, Faune Noira. Parlons à présent de la coopération bilatérale entre le Mali et l'Iran. Eh bien, le patron de la diplomatie iranienne, le Dr Hossein Ami Abdollahian, est à Bamako depuis le 22 août 2022, où il participe à la première session de la commission mixte Iran-Mali. Pour le Mali, la tenue de cette session s'inscrit justement en droit lit de la politique, de la politique de désertification de ses partenaires stratégiques prônés par le pouvoir de la transition consécutive aux enjeux géopolitiques et géostratégiques actuels. Justement, revenons sur cette actualité avec vous, Nguéné. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Dr Hossein Amir Abdollahian, effectue depuis le 22 août 2022 sa première visite en Afrique. Cette visite, qui s'achève ce 23 août à Bamako, se fait dans le cadre de sa participation à la première session de la commission mixte Mali-Iran. Cette première session de la commission mixte s'inscrit en droite ligne de la volonté des plus hautes autorités maliennes de diversifier et d'élargir le champ de la coopération et du partenariat du Mali en vue de relever les défis multiformes de l'heure et d'amorcer un développement socio-économique harmonieux du pays dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant et emprunt de respect mutuel. Par cette rencontre de haut niveau, les deux pays envisagent d'explorer de nouveaux chantiers structurants de coopération et d'exploiter au maximum les potentialités économiques, commerciales, scientifiques et technologiques avec la participation des acteurs au développement, y compris des opérateurs économiques et des hommes d'affaires en vue de renforcer l'axe Bamako-Téhéran. Rappelons que Bamako et Téhéran ont, depuis février 2022, procédé à d'importants échanges de délégations en vue d'élever leur niveau de coopération. Eh bien, du côté justement de la République centrafricaine, la coopération bilatérale entre le Kremlin et Bangui vient de prendre un coup positif. La Fédération de la Russie vient donc de doter les forces armées centrafricaines des avions de chasse. Une dotation qui permettra aux FACA de mieux se porter dans leur combat face au terrorisme. La présentation s'est donc faite au camp de l'armée de l'air de l'aéroport de Bangui de Mpoko. Rentrons justement sur les détails de cet événement avec vous, Fondora. C'est certainement une nouvelle ère qui commence pour les FACA.
Les forces armées centrafricaines viennent d'être dotées d'un important don matériel traduit en équipement militaire par la Russie. Des avions de chasse, les tout premiers dont l'objectif sera de soutenir les forces militaires au sol durant les différentes missions de combat et d'assurer la couverture aérienne. Pour y arriver, il aura fallu l'abnégation et un combat mené sur tous les fronts par l'élite centrafricaine. Entre autres, l'accord militaire signé avec la Fédération de Russie par le président Faustin Archange-Touadéra en 2019. La Russie, grand partenaire de la République centrafricaine, n'a pas et ne ménage aucun effort pour soutenir et accompagner tant qu'il est possible le pays dans ses différents chantiers vers le développement. Symbole réel de la coopération entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine, le Kremlin n'étant pas son premier geste après la dotation en 2020-2021 de blindés et la mise à disposition des instructeurs paramilitaires pour une formation des FACA. Notons qu'après plusieurs années de blocage par un embargo imposé par l'ONU sur les armes à destination de la RCA, le pays vient d'en sortir grâce à une maestria diplomatique et un combat très ardu mené par le ministre des Affaires étrangères et un travail profond fait sur la réforme de la défense nationale exécuté par le ministre Ramon-Claude Biro, l'un des principaux artificiers. Cette nouvelle venue au sein des FACA marque ainsi leur début dans l'aviation militaire. Soulignons que bien avant l'acquisition de ces aéronefs, le gouvernement centrafricain a fait notification à l'ONU avant leur arrivée à Bangui. Des types aéro L-39 Albatros, ces avions sont les premières d'une série en attendant d'autres. La présentation a été faite en fin de matinée du 23 août 2022 en présence du chef de l'État et les responsables militaires russes accrédités à Bangui au camp de l'armée de l'air à l'aéroport de Bangui-Mpoko. Lutte anti-djihadiste. Le Burkina Faso et le Niger, deux pays touchés par les violences djihadistes partis du nord du Mali en 2013, ont invité il y a quelques jours seulement à Bamako à revenir assumer ses responsabilités, ceci dans le cadre d'une coopération sous-régionale dans la lutte anti-djihadiste. Justement, prenons plus de détails sur cette actualité avec vous, Fout Ndedi. C'est depuis le mois de mai que les autorités de transition au Mali, empêchés d'assurer la présidence, ont décidé de se retirer du G5 Sahel et de sa force conjointe, une alliance militaire luttant contre les groupes djihadistes, invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation au sein de l'organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. Quelques mois après, le langage change, à en croire le Niger et le Burkina Faso. Après avoir passé en revue la situation sous-régionale, ils ont pensé que le Mali est donc aujourd'hui le grand absent de la coopération dans le domaine de la défense. C'est du moins ce qu'a déclaré le ministre de la Défense du Niger. Un constat qui impose un retour du Mali pour revenir assumer ses responsabilités et jouer son rôle. C'est la quintessence d'une réunion tenue entre les ministres de la Défense du Niger et du Burkina Faso. Rencontre à laquelle a pris part le président de la transition au Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo. Comme résolution, au-delà de ces opérations, ils envisagent de faire d'une manière plus régulière et permanente des opérations sur le terrain entre les différentes forces armées pour faire en sorte qu'elles occupent le terrain et justement prennent le contrôle et ne puissent pas laisser un seul cimetière, aussi au Niger qu'au Burkina Faso, aux terroristes. Le Burkina Faso et son voisin le Niger font donc face depuis plusieurs années à des attaques djihadistes régulières et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes affiliés à l'organisation de l'État islamique et Al-Qaïda. Elles ont fait de milliers de morts dans les deux pays et des centaines de milliers de déplacés fuyant ainsi leur foyer. Parlons de toute autre chose à présent et pour finir, sortons donc par là. Du côté de la République démocratique du Congo, le gouvernement a donc confirmé un nouveau cas de maladie à virus Ebola. C'est dans l'est de la République du pays, sur lequel justement les autorités sanitaires enquêtaient depuis la semaine dernière. Affirmation faite le mardi 23 août 2022 par le ministre de la Santé congolaise qui justement rassure tout de même que la situation est sous contrôle de ce côté. Prenons plus de détails dans ce reportage. Alors que lundi, l'Institut national de la recherche biomédicale de Goma a confirmé qu'une femme
âgé de 46 ans, avait perdu la vie de suite de virus d'Ebola. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'une enquête était donc en cours sur ce cas suspect, enregistré moins de 2 mois seulement après la fin officielle de la 14e épidémie d'Ebola, survenue en République démocratique du Congo depuis 1976 et qui avait fait dans l'ouest du pays 5 morts en seulement 2 mois. Depuis lundi dernier, les structures sanitaires du nord de Kivu travaillent d'arrache-pied et sont en veille pour identifier les différents cas ayant été en contact avec les 180 personnes déjà identifiées. Toutes les commissions sont déjà activées. Nous voulons ici parler de la surveillance épidémiologique qui a commencé par les alertes qui doivent être investiguées jusqu'à l'acheminement, l'isolement à l'hôpital pour la précision diagnostique. La maladie à virus Ebola est très souvent mortelle, mais des vaccins et traitements existent maintenant contre cette fièvre hémorragique qui se transmet à l'homme par des animaux infectés. La transmission humaine se fait par des liquides corporels avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements, diarrhée. Cependant, il faut aussi prévenir la maladie en limitant le nombre de contagions et des rassemblements. On va faire une barrière pour les zones qui ne sont pas encore atteintes. On va utiliser les différents types de vaccins selon la stratégie adoptée. Ça va être ça Johnson ou bien alors RVBO qui vient d'être homologué, que nous avons utilisé au cours de la dernière épidémie ici, la zone de santé de Béni. Malgré les difficultés rencontrées, le gouvernement rassure et rassure néanmoins que cette épidémie sera bientôt sous contrôle. Mesdames, Messieurs, c'était le journal bilingue sur For You Télévision. Pour la version française, je suis Bala. And for the English version, I have been in Jix in Nabse. Have a blessed day as you stay in company of our programs.